Всем здорово, уважаемые друзья. С вами Сергей на канале Golovin SA. А это у нас игра Call of Juarez, Gunslinger, что-то там, как-то там. В общем, вестерн, вроде как про ковбоев. По классике жанра. Я эту игру не знаю, я в нее не играл. Что она из себя представляет, тоже вообще без понятия. Так, ну и, собственно говоря, начинаем. Новая игра. Так. Сложность выберем обычную. Зачем нам высокая сложность? Канзас, 1910. Стой, малыш. Прям вестерн. Мы знакомы, сэр? Не думаю, я был здесь много лет. Сайлас Гривс? Охотник за головами? Сайлас, да. Что делать у нас в обеление? Просто приезжал, нужно решить одно небольшое действие. Что ж, сэр, для меня будет честь, если вы позволите купить вам пиво. Черт возьми, парень, для меня будет честью. Я Молли, привет. Меня зовут Лайки, сэр. Дуэт. Блять, не успеваю. Держу пари, вам есть о чем поговорить? Да. Хоть одна правдива? Джек, будь повежливым. Что насчет перестрелки с Бангери, штат Матанки? После него стали охотниками за головами. Так сказано в этой книжке. Не верь всему, что написано в грошовых романах, парень. Впервые я взялся с человека, когда еще работал с Билли Кида. С Билли Кида? Да, черт подери, я только своего сучий сын, ни черт не боялся. Я не ступал ни перед кем. Я слышал, он собирал значки всех прошлых законов, которые вставали у него на пути. Шла настоящая война, парень. Война в красной Линкольне. Билли поклялся, что я говорю не жизнью каждому сукину сыну, который поможет. Клятву он жил на танцевать. Блять. И был очень зажительно вспыльчивым, и это делало его дьявольски опасным. Прям хоть скороговорки, блять, читай. Так. Что это у нас, загрузка идет, да? Начинаем игру. Это произошло около 30 лет назад. Билли укрылся на заброшенном ферме возле Синкин Спрингс. Синкин Спрингс, штат Нью-Мексико. Я звал Билли, потому что я его врагов. Но перед тем, как я выложу, почему все прекращается наблюдать, я расскажу, что произошло в тот день. Когда я возвращался в наше время, у меня возникло странное ощущение. Виски в голову. Стив по-другому странно. Игра вроде как старенькая, точно не помню какого года. Но графика такая прикольная. Симпатичненько все так выглядит. Чем тут сарай какой-то. Ничего здесь нельзя взаимодействовать, ни с чем нельзя. Парам-пам-пам, так. Вернись в убежище. Коровы. Прям дикий запад.
You need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two Я знал, что morons эти would два never let me болвана, что through. меня пропустят, у I меня had не no было choice. выбора. Вот конец счет истории. Понятно, не туда я пиздую. Зарабатываю врагов. Окей. Was it Pat Garrett's posse? Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Так, Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. короче, титры я, скорее всего, не буду читать дальше. Потому что это будет меня отвлекать. I decided to help Billy and the Что, boys out, сорян, друзья. so that's just what I did. И, прикольная перестрелочка. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Где-то. Как мне? Здесь? Нет? Что здесь такой путь? Интересно. Здесь как-то может обойти можно. Вот значит история. Ё-моё, а. I decided to help Billy and the boys out a bit. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Where'd he come from? Где ты? Kill him, for Christ's sake! I'm done with you.
Но правильно, я кого-то не добил, что ли? Putting you down. You think you can kill me too? You ain't going nowhere. Почему? Нужно прыгнуть. You're done. Тоже мне непонятно, как... Что я должен делать дальше. Ё-моё. Вот это я году. Так, выдайте на уровень нажмите, скажи, чтобы открыть меню навыков. Сейчас на очко навыка перейдите. Окей. Очко навыков, это хорошо. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Let's do this. Hey, got something? Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Наемники не умеют обращаться с оружием, да? К счастью.
right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. You think you can kill me too? You ain't going nowhere. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Get out here! Делай. I'm putting you down. Ты, сука. Че это? Рейнджер 6-зарядник. Какой лучше херой? Then, I heard a friendly voice Так, yelling at me тут from ее the window. слышали. Back door! We'll cover you! Задняя дверь. Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank. Someone shoot that bastard. I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. You ain't going nowhere. I'll do you myself. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Так, а что, спрыгнуть нельзя? Блять. Не стоило это делать. And like that, I was inside, none the worse for wear. Так. Чё тут у нас? Better than a rat in a trap. I passed Dirty Dave. Нашел грязного Дэйва. And upstairs I found Billy and Charlie Baldry. Билли Кит. Billy looked at me and Билли said, взглянул на меня и сказал, как раз моим grab a gun and get to the window. Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I can keep this up all day. I think I got one. Where the hell Garrett get to? He's missing on the outside. Да, блин. Garrett's men
were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Suckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." I said that it was time to cut and run. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Так. Короче, какого-то. Many would have fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is joshing me. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Could have caught you, boy! Making my way past a passel of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up.
Finally, I had the stables within my reach. Самородок? Что за самородок? Ну-ка. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Дуэль. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так. Сука. Как? And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid.
It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. На этом все, дорогие друзья. В этом серию закончим. Большое спасибо всем, кто будет смотреть. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Всем пока, всем до новых встреч.